Hello netizens at sa mga ka-Naturally Baby, Naturally Mommies and Daddies, welcome to Naturally Baby TV. Ako po si Mommy Lyn and I'm the managing partner of our online store, Naturally Baby, here in the Philippines. Nako, I'm so happy and excited na finally, meron na kaming sariling YouTube channel. Kasi nga, I really wanted to connect more with all of you sa online world. Kaya naisip ko na, why not, diba? Why not na gumawa ako ng sariling YouTube channel. Before I move on, please support me and my team by subscribing to our channel, Naturally Baby TV, like this video, and click the bell button para naman ma-notify kayo kapag mag-upload kami ng new videos. Segue na din po ako for other social media channels. Please like us on Facebook at Naturally Baby Philippines, follow us on Instagram at naturallybaby.ph, and please do check out our website. It's www.naturallybaby.ph. Over 500 items for you to choose from and over 80 trusted brands that we carry on our website. Kaya check na, add to cart. I will put the links of all the social media channels na binanggit ko kanina sa description box below. And for our very first episode, I will do a product feature of a trusted brand that specializes on UVC sterilization. Walang iba kundi si UV Care. Alam niyo po mga ka-Naturally Baby, very special kasi talaga sa akin si UV Care. Kaya naisip ko si UV Care ang unang-unang brand na i-feature namin sa aming channel. Kasi aside sa user ako of their product since 2017, si UV Care ang pinakaunang brand na nag-trust sa amin to sell their products last year, even before the pandemic. Yan. So, I will share how we started in the different video. So, in short, kaya nag-evolve si Naturally Baby 2.0 because of UV Care. Kaya me and my family are extremely grateful to them for the wonderful opportunity na binigay nila para sa amin. Kaya UV Care, maraming salamat! Okay, mabalik tayo sa ating product feature kasi baka naman maiyak pa ako sa pag-reminisce kung paano kami nagsimula at paano kami nasusustain hanggang sa araw na ito at sa mga susunod pa na ko, God willing. Kasi nga may pandemic, 'di ba? Ang i-feature ko today is a product na for sure ay magiging best friend ng ating mga busy dads and busy moms na makakapanood ng video na ito. Like me. Kasi nga I'm a very busy mompreneur kaya limited ang time para maglinis, magwalis, maglampaso, mag-vacuum at mag-mop ng bahay. So, para sa mga OC, sa kalinisan na katulad ko, para sa inyo ang video na ito kasi mamahalin nyo talaga yung product na to. Ano nga ba to? Oh yes, the much awaited at mas pinaganda, newly improved, and smarter, more intelligent UV Care Smart Robot UV Vacuum. Ito siya. Yan. At hindi lang siya basta robot vacuum kasi nga mas pinaganda siya with its camera visual navigation sensor. So, ito yon. Yan. So, kaya may word na navigation. For sure, may isip nyo yung lupit niya tsaka yung galing nitong product na to. Parang Waze lang, di ba? May navigator. So, mamaya, pag nag-unbox ako, ipapakita ko sa inyo yung parts niya, yung features, at kung paano gamitin. Excited na ba kayo? Ako? Sobrang excited, matagal na. Kaya halika na mag-unbox. Tara, let's! Ayan. So, tapos na tayong mag-unbox. Iisa-isahin naman natin yung parts niya. So, we start off with the Smart Robot UV Vacuum Unit. The charging base, the charging adapter, the remote control. So, kailangan nyo ng dalawang AAA batteries kasi hindi kasama yung battery sa loob ng box. Dustbin assembly, and the side cover. Dalawang HEPA filter. So, yung isa, naka-install na dun sa dustbin. So, 2 sets of side brushes.
left and right. Dalawang microfiber cloth. So, isa naka-install na dun sa mop. Cleaning brush. And the user manual. Now, ipapakita ko naman sa inyo yung top and bottom composition parts. So, this one is the go home button. The start and pause button, the visual navigation sensors, the collision buffer, this is the main switch, the charging port, the dustbin bottom. Balik rin naman natin. Dito nilalagay yung right and left side brushes. So, kung makikita ninyo, merong naka-engrave naman na L for left and R for right. So, ganun din dito sa side brushes. Merong R for right, merong L for left. And then, ito yung right wheel, the left wheel. And then, this is the rotating brush. Here. And then, this is the UV light. So, yung sensors niya, nandito. And ito din yung rotating wheel. Before I move on with my demo, ano nga ba yung key features ng product na to? So first, it has anti-collision. Meron din siyang anti-fall. It has adjustable fan speed. Meron din siyang smart memory map positioning tsaka set virtual wall. So yung last two na binanggit ko, pwede nyo siyang magawa using the WeBack app that you need to download on your mobile phone. What made this model extra special are the interchangeable cleaning cartridge system kasi nga pwedeng vacuum and pwede rin na mop. For wet cleaning naman, make sure na i-attach yung microfiber mop cloth. Yan, naka-securely attach siya dun sa cartridge. Tapos, i-fill up nyo lang yung water tank niya up to 300 ml. Yan. Tapos, start lang yung button to begin light mopping. Tapos, yung water dispensing mode, pwede siyang mas-set using also your mobile app. Alam mo, sobra talaga ako na-amaze sa product na to. This had me at hello talaga during the time na dinemo to sa harap ko. Kaya sabi ko, I will make sure that I will buy this. And it's really definitely worth the wait because of its features. Ang daming nadagdag din na features. Tapos, mas pinaganda pa yung design niya. And then, yung finish nitong, nung top, nung robot vacuum is brush finish na. So, hindi siya basta-basta magagasgas. Ganda. Okay, so now we will try to charge the unit to its base. So we will turn on the unit. Welcome, use robot vacuum cleaner. Glad to serve you. Returning to charging base. So, hinahanap niya. Kasi nga may camera. Nakikita niya yung kanyang bahay. Charging start. Yan. So, see? Ang galing, diba? Kapag nag-charge siya, yung light indicator of the home button will turn red. So, blinking red siya. So, since I charged it for 12 hours already, kaya naka-green na siya. And of course, yung triple navigation system kasi nga meron siyang camera,
plus visual simultaneous localization and mapping or yung VSLAM, plus simultaneous localization and mapping technology or yung SLAM technology. So basically, gumagamit siya ng camera to map and plot yung navigation path ng lilinisin niya. So through the visual SLAM, si robot vacuum cleaner, very easy na lang sa kanya tsaka efficient na mag-navigate ng room habang binabypass niya yung chairs or yung tables or any fixtures. Tapos fini-figure out pa niya yung own location as well as yung location ng surrounding objects. So ganun siya ka-intelligent. So look, ito yung mga hair. So tingnan natin kung makukuha na. So, pumasok pa siya dun sa ilalim. Grabe, super smart and intelligent. Notice yung UV light niya, ayun no. So, habang naglilinis siya, naka-activate yun yung UVC germicidal lamp niya. So, lahat ng nadadaanan niya, namamatay ang germs, bacteria, and viruses. So, let's see inside the filter. Look how dirty. Oh my gosh. Ew. So, see? Nag-clean siya mag-isa. And, nandito na-trap lahat ng mga alikabok. Mga dumi. So, look at the dirt. Yan yung nakuha niya sa, sa bathroom. Ayan, I hope ay nag-enjoy po kayo sa aking pag-unbox at pagpapakita sa inyo ng power at kung gaano ka-intelligent ang UV Care Smart Robot UV Vacuum. I hope ay nakatulong din po ang aming video para ma-convince kayo para regaluhan nyo naman ang inyong mga sarili o kaya magpabili kay hubby kasi nga, love month naman ngayon and you deserve all the love. Diba? Kaya punta na po kayo sa aming website. It's www.naturallybaby.ph. If you will ask for the price, it's 24,500. So, sulit na sulit po siya para sa mga features niya and yung pagiging smart niya, no, in terms of cleaning. Kasi talagang nakita nyo naman kanina sa video, 'di ba? Very extensive yung cleaning niya. Talagang hindi niya titigilan yung area hangga't hindi maubos yung mga alikabok doon at saka yung mga dumi. Very sulit kasi 'di ba, meron na maglilinis at magma-mop on your behalf. Kaya imagine nyo yung masasave na time and energy on your part. So, very cost efficient siya kung tutuusin. Kasi nga, mas magiging focus na kayo sa inyong mga work at mas magiging productive pa kayo. Kaya imagine niyo, sa binili nyo, ang kapalit nun is peace of mind and more relaxed at pagiging more productive, diba? It's a good investment and it's a wise decision to get yourself a UV Care Smart Robot UV Vacuum. Kaya, ano pang iniintay ninyo? Buy na! Add to cart! Thank you for watching! Like this video, subscribe, and don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa mga new uploads namin. Until our next video, bye! God bless you!